maalintii Jimcaha ahayd ayaa waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka dhacay mudaharad looga soo horjeedo xiritaanka xawaaladaha. Mudaharadkaas oo isugu soo bixeen dad aad iyo aad u fara badan ayaa wuxuu ka dhacay isgoyska Franklin iyo Chicago. Dadka mudaharadaya ayaa waxay isugu jireen duqooy, dhalinyaro iyo dad kale oo fara badan. Dadkaas oo kulli ku mideysnaa inay ku mudaharadaan bangiyada diiday in ay la shaqeeyaan xawaaladaha. Mudaharadkan oo bilowday xilliga markuu ahaa 2:00 galabnimo ayaa dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ku nool muujiyeen inay ka xun yihiin arrintan. sidoo kale waxaa mudaharadkan ka soo qayb galay Keith Ellison oo ah madax ka mid ah madaxda u fadhida gobolka Minnesota magaalada Washington. Keith Ellison hadlayna wuxuu yiri not asking for welfare to send to their family. They're not, and they're working hard to get this money. They're working 2 jobs, 3 jobs, and you know they're doing everything they can do. And so I just think we as a society ought to come together to make sure, because I'm telling you, and here's the last point. You know, if this money gets cut off, I'm afraid who might want to fill the gap. Do we really want Al-Shabaab to try to fill the gap? Because they might try to, and then that will further destabilize this society. And so let's step up and do the right thing as a community, the Somali community being a vital part of our larger community. Just not lots of money, but a small amount of money will do a family in East Africa a lot of good. And we're talking about Somalia, but we're also talking about getting money to some parts of Ethiopia, some parts of Kenya, South Sudan, Dadaab, and so it's not only Somalia, but but the political situation is most severe there. If somebody is deliberately and knowingly facilitating a terrorist transaction, they should be prosecuted, and everybody standing around with me agrees with that. Everybody here is against that. But if people are making a legitimate transaction to a family member to help them, if by some happenstance it gets to the wrong person, there's no way that the bank should be responsible for that. And that's all the bank wants, and that's all any of us want. waxaa kaloo mudaharadkan ka soo qayb galay culimada masaajidada Minneapolis oo wadil iyaga oo taageeraya xawaladaha kana soo horjeeda xiritaankooda. waxaa halka khudbad dheer ka jeediyay Sheikh Abdiraxmaan Sheikh Umar. Nobody will give them money if the children die for that thing. It is the responsibility of the U.S. government that all these people are citizens of USA. We cannot accept it. We cannot accept it. This is the responsibility of the government. We are here to support that. We have the Hawalas are working for us, are serving for us. They are not. They are reaching the money to the suburbs and the remote areas in Somalia. We cannot accept it. We cannot accept that. We cannot accept that. We cannot accept that. Jazakumullahu khair. Thank you very much. The remittances that are being sent from here back to Africa are literally the lifeline for millions of people who depend on these remittances for their daily livelihood. If this were to close, if these businesses were to be stopped, and if these businesses were to go out of business, that means that millions of people will be on the verge of starvation and famine. We are supporting money transferring to Somalia. We are supporting that business. We believe it's a lifeline to our community. Sidoo kale walaalayaal waxaan
waxaan idinka codsanaynaa haddaan nahay a'immadii iyo culimmadii masaajidda inaan taageerno barnaamijkan oo mar walba la isu soo baxo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to send a strong message to our government, United States government. We want this message to go to the White House. We are an American when we have a right to send money to our people. I see a lot of patriotism here. I see American flag. We are an American. First and foremost, we are an American, and we want to send money to our people. A U.S. bank and TCA bank, all these major banks, they closed their accounts 5 years ago. They don't do business with us, so don't do business with them. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I don't know this thing. waxaan aad uga xumahay maanta lambarka ka badan aan rajaynahay. waxaan idin sheegaynaa arrimo muhiim ah intii la qabtay aabihii la soo dhaafay xawaaladaha lagu dhawaaqay la xidho ilaa maanta ugu dambeysay waxaa socday kulanno isdaba joog ah rajaduna ma xumayaan la isdigan diyadiyaysan ka jirin laakiin waxaa go'aan ay qaateen buluugta inay xidhaan maantana ugu dambeysay maxaa inoo yaalla marka inoola habboon inaan qabano yaan rabaa inaan kulligeen aan maqalino dhegeysta please waddankan dadku waxay leeyihiin awood dadka waddankan waxay leeyihiin awood anna we are the people anna we the people oo dabaqasha dadka inagu way adinka dadkaad ka mid tihiin maraykan baan nahay awoodna waan leenahay waxaan awood u leenahay inaan shilinkeenna u isticmaalno ciddii nala shaqaynayso ciddii nala shaqaynayna aan ka joojino waxaa kaloo banaanbaxan ka soo qayb galay dad ajnabi ah oo la mudaharaadayay dadka Soomaaliyeed ayagoo fikradooda ka dhiibanayeen waxay yiraahdeen sida tan a large community of Somalis here that they can come together and support each other. I know I've had some bad experiences with banks and I don't know, things like this where people can come together and support each other are really good. I believe that the Somalis ought to be able to have the right to send money to their families in Somalia, Kenya, wherever their families live. It's a vital interest, and I object to the United States government telling them that they can't. It's another case of the United States government not caring about working people and trying to prevent them from organizing and utilizing their rights. You know, I oppose what the U.S. government is doing in the investigation of the Somali community here. This is a long fight. It's tied up with the fights of all working people in this country. Thank you. Mudaharadkaas oo socday muddo 3 saacadood ah ayaa waxaanu kula kulannay dad aad u fara badan dadkaas oo kuwa kamid ah aanu ka qaadnay waraysiyo kala duwan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waxaa halkaan isugu nimid mudaharad maanta aan uga soo horjeedno arrimaha xawlaalayaasha oo la xiraayo arrintan oo aad iyo aad noo taawata hadana community-ga dadka degan Minnesota degan iyo Mareykanka degan dadkeena walaalaheen oo Soomaaliyeed aan xodsan karin waxaa halkaas u nimid anaga muwaadiniin Soomaaliyiin inaan waddanka aan dadka ka codsano in mataqaanaa hadii lahayd mataqaanaa dawladda Mareykanka dawladdeena inay xawlaadaha furaan oo dadkeena lacag u dirsano arrin humanitarian weey marka walaalkeen media ka soo qayb aad baa ugu mahadsantiin dad badan ayaa soo baxay arrintan waa wadeena ma joojin hadii lahayd next week ilaa inta arrinta xal laga gaaray waxaan kaloo walaal Soomaaliland ka codsanaa waxa weey bangiyada naga xirtay xawlaalayaasheen inaan akoomada ka xirano oo aan bangiyada lacagteena soo dhaweeyna ka furano xilliga waxa la gaaray waddanka ka qayb gali lahayn waan tashan lahayn weey ma arrinta arrin u qaadan karna ma waana ka xunaa walaal assalaamu alaykum Somali tooso isku tirsado hadbataan kiila taagdarna taageer wuldiga waxaan aad iyo aad ugu xumaa anigoo maanta Mareykanka ku nool oo haddana cadaadis iyo dib iyo ugu sugan dhibaato ugu hayo aanan ka hadli karin kan dhulka joogana ma hadli karo anakana ma hadli karno 100,000 oo qoys baa Soomaali halkaan degan haddana waxaan u maleynayaa 1,000 qofood oo taamo dhamo ma aqaan guriyaalka ma ay joogjogaan oo ka sugan Soomaalida qaarkood waxay fadhiyaan maartay moolashay fadhiyaan qaarkood baarahay fadhiyaan ma yimaadin ficil male dhiig male dacaan male iyagoo dhan waxa waay dad oo dhiiga laga miirtiyo kala waay Soomaali oo dhanba waxaan dhigi karaa midnimadooda ma ka hadli karaan dawladnimadooda kama hadli karaan dadnimadooda kama hadli karaan wixii dhibaato ku soo kordho kama hadli karaan waxaan ka hadli karna ma jiro kulligaan 5 qofood la soo bixin 5 qofood taamo dhamo waxaan inta joogo mudada hada fiir laakiin dadka kale meesi kaana hada dib hada oo gaaro kulli meesi ka dhanaa soo bixisa banaanka la safana Soomaaliya ma jiro dhiig laawayaal way koob wax isleeyahay war naga taa kuwa daarood way
kuwa naga dhaf hawiye waay kuwa naga dhaf haween waay wartaasoo kale ma soconaysay Soomaalinimada lagu dadaalo bismillaah waxa laga mudaharaya maanta dadka Soomaalida oo laga joojiyay inay lacagta xawilada u diraan dalka Soomaaliya taasoo dhibaato weyn ku ah ummadda Soomaaliyeed kuwa halka jooga iyo kuwa xagga jiro iyo kan baadiye jooga kan xarada qaxootiga jooga iyo midka dhibaataysan iyo intaas ku sii daba nool oo la nool taasoo ah baabi'in loo wada dhay ummadan ay ku baabaado oo dhib aad iyo aad u weyn oo dadka Soomaalida dhan soo gaaraya ah bangiyadii oo diiday inay xawilaan lacagta xawaladaha darteed dadkiina meel ay wax ku diraan aysan haysan dadkoodina ay ku baabaayaan xeryaha qaxootiga iyo meelaha waddanka gudihiisii oo aan haysan bangi iyo meel lacag lagu diro aan ahayn xawaladaha saasaan maaragtay maanta u taaganahay qabowga iyo dhaxanta si aan u support gareyn arrinkan dowladda Mareykanka ugu soo jeedino hadday dad sharci darro lacag u direen dhibkooda ma xamili karaan ummadda Soomaali oo dhan oo 7 milyan ah iyaga dhabarka u dhigan maayaan waxa dambiga iskala ninkii qaanuunka jabiyay isaga iskale ma safar garay kara dadka ummadda inteeda kale dowladda Mareykanka waxay xaq u leedahay wixii ayada qaanuunkada jabin cid raadsato laakiin ma aha in ummadda muslimiinta oo dhan ay dib soo gaar جزاك الله خير. This is the lifeline of millions in Somalia magarat arintan waxa waa ninka rabin lacag inuu diro ma marsi fiican oo hela saaxiib magarat laakiin anaga waxa waa family meesha naga jiro waalida naga jiro qaraaba naga jirto dhamaanteen lacag inaan u dirnaan rabnaa magaratay marka arintan waxa waa arin aad aan uga soo horjeedno ayadoo barafkun u da'ayo ayaan u mudaharaadayna magaratay xuquuqdeena inaan dhacsano brada magarat marka waa maasantahay mudaharadka waxa weeye dadkeenii aan ka nimid iyo dalalkeenii aan ka nimid ee masaakiinta ahaa ee xeryaha qaxootiga ku jiray ayaa loo diiday inaan lacagta u dirno okay maxaa yaa lagu mudaharaaday bangiga mise dawladda waan cabasho aan gaarsiinayno dawladda weeye sababtoo ah anagu shacab baan nahay halkaan la keenay waxaana la siiyay sharci laysin oo aan ku shaqaysano oo la yiraahdo in xawaalado ay diri karaan lacagta ka bacdina bangiyada waxay yiraahdeen macnaha anagoo ka cabsanayno dawladda ayaana maaragtay anagoo ka cabsanayno dawladda ayaana macnaha aan lacagta ka diri karin maantayto oo jumca ah meesha waxaa isugu soo baxay dad aad u fara badan oo boqolaal ka badan marka waxaa laga mudaharaadayaa maantayto waxaa jirta bangiyaashii inay joojiyeen lacagihii loo xawilahayay Afrika loo xawilaya Soomaaliya iyo meelaha kale oo xeryaha qaxootiga oo Kenya dadka dhibaataysan kaalmadoodii ayaa waxaa joojiyay yani mataqaana bangiyadii marka arrinta ayaa dadka Soomaalida ah iyo dadka Afrikaanka oo dhan amba Sooromada ayaa aad uga xun oo meeshan isugu yimid waxa ay cadeynayaan marka in aysan dadkoodu noolaan karinin haddii laga joojiyo lacagahaas la dirayo maanta meeshan waxaa isugu nimid inaan tusno sida uga soo horjeedno waxyaalaha dambi ay sameynayaan bangiyada ka xirteen ummadda Soomaaliyeed dad badan oo wadankii aan joogaan caawinaa oo walaalahooda halkan jooga ee lacago u diraan 50 boqol waxay u heli karaan marka haddii bangiyada dhan dadka laga wada xirto marka nolol ma jirto marka maanta soo jeedaan dad badan baa meesha ka soo wada qayb galay waxaan aad uga xumahay inay bangiyada ka xirtaan account-yada marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed haddii xalka la waayo nin walba account-ku uu ku leeyahay bangiga inuu soo xiro si mudaharadku u sii bularto oo loo dareemo xanuunka dadka dhan mataqaanaa wada hayo ninka sida la hadlayna waa Abdiyare salaamu calaykum wa rahmatullah salaamu calaykum magacaygu waa Daahir waxaan ka mid ahaa shacbiga maanta soo banaan baxay ee ka dhiidinaya xiritaanka bangiyada adeeg uu qaban jiray xawaaladaha ay ka xireen marka aad baan uga soo horjeednaa in la ka xiro aad baanan maaragtay noo dhibaysaa in maaragtay dadkii ay gaari waayaan dhaqaalihii loo diri jiray marka waxaan rajaynaynaa in insha Allah la arko shucuurteena si loo soo daayo maaragtay akoonnadiina la kugu furo salaamu calaykum meesha waxaan u joognaa oo maanta ummadda Soomaaliyeed isugu timid marasta ku nooli in ay muujiyaan dareenkooda inay kala go'in iyaga dadkoodii maxaan ku raahdaa dalkii jooga in ay support gareeyaan si walba u support gareeyeen ayaan halkan u joognaa
waxaan la isku soo baxay xawaaladihii dadka gaadhsiin jiray dadka Soomaalida ee halka ku nool dadkooda masruufka ay ugu diri jireen iyo lacag ay ugu diri jireen ayaa waxoogay waxa hakaday insha Allah ta'ala way furmi doonaane si loo gaarsiino bangiyadii baa waxa dhacday inay yiraahdeen hadda idin ma hayno layna ku dirno marka waxa support gareynaynaa sharciga Mareykanka iyo dawladda Mareykanka ayaa waxa ku support gareynaynaa in hadii qalad jiro la sax qaladka oo qaladka la saxo waayo wax kasta oo yimaado oo qaldan bini aadan buu ka yimaada waxaana sax bini aadan marka xukuumadda Mareykanka iyo shacbiga Mareykanka iyo anaguba waxaan ku dadaalnaa inaan saxno wixii qaldan in la saxo sharciga support gareynayna waxa dawladda Mareykanka ku support gareynayna in wixii qaldan ee shacbiga Soomaaliya qaldan in la saxo loo furo xawaaladaha si ay dadkoodii awalba masaarifta u gaarsiin jireen loo gaarsiin magacayga waxa la dhahaa Maxamed naanaysta Nawahi Sidiq waxa ka mid ah shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku nool Twin Cities-ka mudaharaadka maanta meesha ka dhacaya sida aad la wada socotaanba waxa weeyaan waxa laga mudaharaadayaa go'aankii bangiyadu ku gaareen inay joojiyaan adeegga ay u hayn jireen shirkadaha Soomaaliyeed ee lacagaha dira arintaas ayaa dadka ka mudaharaadaya arintaas ayaa dadku diidan yihiin oo ay leeyihiin sidee baanu u caawin kareenaa eheladayadii iyo dadka yagii ku noolaa Soomaaliya haddii aanan helin aan lacagta ku diri karno taageerino meeshii la joojiyay lacagaha Soomaali loo diri jiray waa wax laga xumaado maanta inay Soomaalidu ugu badan halkan joogto in la dhaxay lacagii waa la joojinayaa waddankan uu ka jiro macluul fara badan iyo abaar badan ay jirto dadka badan aan eheladooda qaraawadooda ay ku xiran yihiin ay halkan wax ka diraan marka waxaan rajaynaynaa dawladana ka codsanayna Mareykanka annagoo tiraacayna sharciga qaanuunka waddankan dhigaya in nolol fasaxa lacagta si aan eheladeena qaraabadeena lacagaha loogu diro waalaikum salaam warahmatullahi waxaan halkan ugu soo baxnay waxa weeye inaan muujino sidaan uga xunnahay xiritaanka xawaaladaha waxaan aad u support gareysanahay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaan taageersanahay waxa weeye dawladda Mareykanka waxaan ka codsanaynaa in ay noo ogolaato ama noo furto in shacabka Soomaaliyeed aan laga joojin kaalmada ay ka heli jireen walaalahood ku nool qurbaha waxaan leeyahay Abdiyare Xasan Aadan waxaan rajaynayaa insha Allah taala in adeegan wadankeena ummadeena shacabkeena wax u qabanayso waxaan weydiinaynaa governmentka wadankan oo sadka hadda joogno Minnesota iyo dawladda Mareykanba inaan ma aragtay caawinanta hore inoo ogolaan jireen in haddana noo ogolaadaan baan rajaynayaa insha Allah taala afaan ormudleena waan gartaytnu governmentka la gartay Minnesota aan gaafano dawladda Mareykanka aan gaafano gartaytnu Hawala gartaytnu ummadda keena tinkarkaru durishan ku dhan dibba mafadaha galowta uma sinijana war gartay bahe shacbi gartaytnu barnaamij kana bahe la galato mooyana assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Gurhan, Nawahi TV, Minneapolis, Minnesota.